Oqa bom para ta seca? Como acontece a ta seca? A ta seca ocorre quando você não consegue remover o muco, o catarro ou os irritantes dos pulmões. Geralmente a ta seca ocorre por conta de resfriados ou gripe, podendo durar semanas. Ela pode ficar ainda pior, se você ficar exposto às toxinas ambiente, como por exemplo, fumaça de cigarros e entre outras toxinas. A ta seca pode pegar tanto crianças, quanto adultos. Veja aqui neste artigo os 5 métodos naturais para aliviar ou até mesmo curar a ta seca. O mel é dos meios mais simples usado para tratar a ta seca durante e noturna. O mel tem propriedades antibacterianas que podem contribuir no revestimento da garganta, podendo aliviar a irritação. Tente tomar uma colher de chá de mel por dia, ou até mesmo mês, ou tente adicioná-la chá para beber. Evite dar a criança com menos de 1 ano de idade, para evitar o botulismo infantil. O gengibre tem propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas. Embora seja ótimo para emagrecer, ele também é bom para o sistema imunológico e pode ajudar a aliviar a dor e o desconforto. Existem várias maneiras de utilizá-lo. Tente fazer o chá de gengibre com raiz de gengibre. Outras palavras, megal a raiz descascada água morna. Adicione mel, ele pode ser parceiro ideal para sua ta seca sumir. A raiz de marshmallow é tipo de erva, não muito conhecida. De acordo com estudos feitos foi visto que há tratamento eficaz para reduzir a irritação e acalmar a garganta causada pela ta seca. Outro estudo mostra que a raiz de marshmallow também pode ter propriedades antibacterianas, mas é preciso ter mais estudos para concluir isso. Na Índia é bem comum ser usado para tratar doenças como dor de garganta e ta seca. O chá de chai se tornou bem comum nos Estados Unidos para tratar ta seca nos últimos anos.